Hi guys. Yes, previous video that was bit lengthy. Now I'm making another video. Let's do revision and let's do MCQs in this videos. Now let's start revision for 1858. What are the provisions in 1858? Q Victoria. Now if you remember Q Victoria, there are two things which will easily understand. What is her? She got direct control of Parliament, British Parliament. So when she got direct control of British Parliament, what will happen? Board of Control, Board of Directors got removed, cancelled, or taken away, all these things. Okay, and Queen Victoria has appointed Lord Canning as Viceroy of India. He was appointed as Viceroy of India. He was appointed as Viceroy of India, and there was a post for no, you can remember like this. I'll tell you. Now she has got direct control over British Parliament. When she has got control over British Parliament, two things. One is Viceroy, and second one is what is it? Post of Secretary of State, SOS. This was new position. He will be appointed by the Viceroy. He will be a British cabinet member. He will be advised by 15-member council. Okay, and first Viceroy, Lord Canning. Right. I think you got this, but let's do it again. In 1856, the first provision that you need to remember is Queen Victoria. Okay. Now, once we know Queen Victoria, we need to know that she is direct control of British Parliament. When she has direct control of British Parliament, what happened? Board of Directors, Board of Control, both got cancelled, removed. Now once they got removed, she has got new appointment. Now they have now remember two names. One is Viceroy. The first person is Lord Canning, and second thing, Secretary of State. He is British Parliament member. He will be advised by 15-member council. Simple. This is the way that we need to remember for 1858. Now next thing, 1861, law making. This is the main thing. Now law making. Then we must expand this. ఇప్పుడు చెప్పాలంటే లా మేకింగ్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే లా మేకింగ్ ఏంటిది ఇక్కడ వచ్చి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అంటే ఇండియన్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఇంక్లూడ్ అయినారు. ఓకే, ఇప్పుడు స్టోరీలాగా ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఇండియన్ రిప్రజెంటేటివ్స్ లా మేకింగ్లో ఇంక్లూడ్ అయినారో సో బాంబే అండ్ మద్రాస్కి ఏమొచ్చింది? లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ వచ్చాయి. ఓకే, లా మేకింగ్ పవర్ వచ్చినప్పుడు లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ వచ్చాయి. అండ్ ఈ లా మేకింగ్ వచ్చినప్పుడు ఏమొచ్చింది? వైస్రాయ్కి ఆర్డినెన్స్ ఇష్యూ చేస్తే పవర్ వచ్చింది. వైస్రాయ్కి ఆర్డినెన్స్ ఇష్యూ చేసే పవర్ వచ్చింది. పోర్ట్ఫోలియో సిస్టమ్ 1860 వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే సింపుల్ లా మేకింగ్. Law making in the Indian administrations got included. Once Indian administration was included, the Bombay and Madras got their legislative powers, right? The Bombay and Madras got their legislative powers. And the third one is Viceroy Ordnance Issuing Power. Fourth one is portfolio system. Now we'll see in 1892.
One thing that to remember, then automatically we can create some story. Central and Provincial Legislative Council. Central and Provincial Legislative Council. Now, Central and Provincial Legislative Council చుట్టూ మనం ఒక స్టోరీ ఉండాలి. ఏంటిది? సెంట్రల్ ప్రొవిజనల్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ మెయిన్ ప్రొవిజన్ అంటే ఇంక్రీస్ ఆఫ్ నాన్ అఫీషియల్ మెంబర్స్ హూ అపాయింటెడ్ వైస్రాయ్, increase of non-official member appointed by viceroy, start of election system. Election is provincial legislative council and election through sort of election system. They got appointed by election and time now appointed by viceroy, but election system apply start away. And legislative council on time they have a right to ask the question, start debating, but they have only limited power. Right? This is about the central provincial legislative council. So the central provincial legislative council start of election system and increase of non-official members who go are appointed. Viceroy will be appointed them. And third one is they have limited power. Now 1909. You need to remember one thing is Delhi. Just remember this thing. The capital has been shifted from Bengal to Delhi. Now, if you shift what are the major changes happened? Just try to create a story around Delhi. Okay. When capital has been shifted from Bengal to Delhi, what happened? Expansion happened. Expansion of what? Central and Provincial Legislative Council, the previous one. Okay, 1858, 1892 provisions only. Expansion of Central Provincial Legislative Council. Okay, expansion. And this Legislative Council members will have extra power. They can ask supplementary question also. Supplementary question. They can ask supplementary question. In formation of separate election board. In 1892 start of election system uన్నారు, formation of separate election board. Okay, ఢిల్లీలో ఉందా? ఓకే, సపరేట్ క్వశ్చన్స్ ఢిల్లీలో జరుగుతాయి. పార్లమెంట్ సెషన్స్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఒక కొత్త క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చిన కొంచెం ఎక్స్పాన్షన్ పెరుగుతుంది కదా ఆబ్వియస్గా, రైట్? అండ్ ఢిల్లీకి వచ్చినప్పుడు మనోడే కాబట్టి సత్యేంద్ర సిన్హా ఎవరైతే లా మెంబర్. Why he is important? Viceroy, Indian member who worked in Viceroy Executive Council. Okay, now this is how you can figure out. These two are important, 1919 and 1935. ఇప్పుడు మనం మొత్తం ఒకదాని మీద చేయాలి. ఏంటిది? డయార్కీ. ఓకే, డయార్కీ అనేది డయార్కీ వాజ్ రిమోవ్డ్ ఇన్ సెంట్రల్. ఎక్కడ ఉంది? ప్రొవిన్సెస్లో ఉంది. నో, ఇప్పుడు ప్రొవిన్సెస్లో డయార్కీ ఉన్నప్పుడు వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సారీ, ప్రొవిన్సెస్లో డయార్కీ, బట్ సెంట్రల్ ఏముంటుంది? బైకామరల్ సిస్టమ్. రైట్? అండ్ బైకామరల్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు ప్రొవిన్సెస్కి ఎట్లా? హౌ? ప్రొవిన్షియల్కి కూడా కొన్ని ఉంటాయి కదా, రిజర్వ్డ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ద థర్డ్ వన్ ఇస్ రిజర్వ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ సబ్జెక్ట్స్. ద థర్డ్ వన్ డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్. అండ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఒక ప్రొవిజన్స్ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ. ప్రొవిజన్ ఫర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సెంట్రల్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్. ఓకే, డయార్కీ అనేది పెట్టుకుంటే సెంట్రల్లో రిమూవ్ అయింది, ప్రొవిన్సెస్లో ఉంది. ఓకే, సెంట్రల్కి ఏమున్నది? బైకామరల్ రిజిస్టర్ ఉంది. బైకామరల్ సిస్టమ్. మా ప్రొవిన్సెస్కి ఏముండాలప్పుడు దానికి కూడా కొన్ని ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయి కదా, రిజర్వ్ సబ్జెక్ట్, ట్రాన్స్ఫర్ సబ్జెక్ట్స్. ఓకే, అండ్ డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్, లిమిటెడ్ ఫ్రాంచైజీ, అగ్రిమెంట్ ఆఫ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్, అండ్ ఒకటి ఏంటంటే ప్రొవిజన్స్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ సెంట్రల్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ 1919.
We will see 1935 first establishment of State Public Service Commission. దీని చుట్టూ స్టోరీ తీసుకుందాం. స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అంటే ఏంటిది? అన్ని రాష్ట్రాలే కలిపి కదా, ఆల్ ఇండియా ఫెడరేషన్, రైట్? నో, థర్డ్ వన్, బైకాన్ రిజిస్టర్ చేయకుండా సెంట్రల్లో ఉండేది. సెంట్రల్లో అంటే ఢిల్లీలో ఉండేది. నో, BIC introduced in Bombay, Bengal, Madras, Assam and United Provinces and Bihar. BFC, bicameral system. Okay. Called hierarchy. Abolition of hierarchy provinces. ఎందుకు స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ వచ్చింది కదా. స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ వచ్చాక వాట్ హ్యాపెన్? అబాలిషన్ ఆఫ్ హైరార్కీ ఇన్ ద abolition of hierarchy. Okay. Now, abolition of hierarchy in the provinces. The third, next one is directly the hierarchy started in center. Communal representation. Okay. Establishment of Reserve Bank, 1935. Establishment of Federal Court. Provisions establishment of Federal Court, High Court of India, and abolition of Indian Council in England. Okay. 1947 on the abolishment. Okay. Now we'll try to revise again. Also 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935, 1947 కొంచెం తొందరగా ఇక్కడ నుంచి చూస్తే క్వీన్ విక్టోరియా, అవునా? క్వీన్ విక్టోరియా తర్వాతకి లా మేకింగ్, అవునా? ఈ లా మేకింగ్ తర్వాత ఢిల్లీ, Central and Provincial Legislative Council. (1909) Delhi. 1919 వచ్చేసి డయార్కీ, SPSC. ఇది గుర్తుపట్టుకోండి. క్వీన్ విక్టోరియా, law making, Central Provincial Legislative Council, Delhi, Hierarchy, SPSC. No, you know, Queen Victoria, what she is a member of or head of British Parliament. When she became the head of British Parliament, Board of Control of Directors removed, right? And the next one is what? SYS, Viceroy. Oh, Lord Canning. SYS, British Parliament member, cabinet member, assisted by 50-member council. Open the number 61 is lawmaking. Lawmaking చూస్తే lawmaking లో Indians included. So when Indians included, what happened? Bombay, Madras has got legislative powers, right? And next one వచ్చేసి Bombay, Madras got legislative powers, and Viceroy, Ordinance, Portfolio System. 1892 Central Provincial Legislative Council.
Central and provincial legislative council నుంచి వచ్చినప్పుడు separate elections. They have started debating, ask the questions, but limited power. Increase of non-official members to Viceroy. Viceroy will appoint the non-official members. Okay. 1909 Delhi shifted, then expansion of provincial and legislative council. Right? When that got expanded, what will happen? చెప్పండి. ఢిల్లీ తీసుకొచ్చినాక ఎక్స్పెన్షన్ జరిగింది. ఎక్స్పెన్షన్ తర్వాత separate election board, Sachin Sinha, Viceroy Executive Council member, lawmaking body. The diarchy only in provinces, central को जैसे bicameral, but in provincial with reserves and transfer subjects. Okay, and direct elections and provisions for establishment of Central Public Service Commission. 1935 establishment State Public Service Commission SPSC. దీని చుట్టూ మనం స్టోరీ వెళ్ళాలి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే రిమోట్ డయార్కీ ఇన్ ద ప్రొవిన్సెస్లో ఎంతోమంది ఇక్కడ ఉంది. ప్రొవిన్సెస్ రిమోట్ చేశారు. ఎస్టాబ్లిష్ డయార్కీ ఇన్ సెంటర్. ఇక్కడ రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ రిమూవ్ చేసి డయార్కీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్. ఇక్కడ డయార్కీ ఏమో సెంటర్లో. ఇది SPSC ఆల్ ఇండియా ఫెడరేషన్. ఓకే, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇది bicameral system introduced on Bengal, Bihar, Bombay, Madras, Assam and United Bihar. Indian Council of England and the establishment of a Reserve Bank and Federal Court. Till now it's clear. We'll try to solve some questions. Which act marked the beginning of central administration in India? Central administration ekkada start ayindi? B. Who was the first Governor General of Bengal Aspadri? It was Lord Warren Hastings. With reference to India, consider the following statement: there is only one citizen and one domicile. It is this is which act introduced the dual government bits? What was significant feature of Start Act 1813? Okay. Provisions of diarchy was started at somewhere last 1935. 1935 కూడా కాదు, 1909. 1919లో diarchy స్టార్ట్ అయింది. ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఫెబ్రవరి కూడా 1935. Abolition of trade monopoly in Company of India, introduction of bicameral assembly. Which act introduced the concept of open competition for civil services in India? Open competition for civil services in India. A act 1833. 1953. The new provisions that were brought and what was the major outcome of Government of India Act 1858? Introduction of federal system law, transfer of power from compared to British C. Who was the first Indian to join Indian Vice Consul Chandra Sinha? The Government of India Act 1919 introduced which system in the provinces? 1919 a system. Diarchy. Which act extended the principle of communal representation to Sikh Indians and Anglo Indians? Which communal representation? 1935, 1919. Okay. Which legislation provided for the establishment of Reserve Bank of India? 1935. Which one of the following factors continue
the best safeguard of liberty in liberal democracy. Which act made the Governor General of India the sole authority of legislation throughout the British India? Which act made Governor General of India the sole authority for the legislation throughout British India? (1833). What are the major reforms did Government of India Act 1998 for the first time? So creation of Federal Reserve Bank in 1935. Okay. Bicameralism and direct elections, separate electorates, and provincial autonomy. No. Elections start in separate electorates. Bicameralism, direct elections. Under which has the recently completed trade monopoly in India completely? Act plan. 1833. 13. Okay. That's all for today.